tone, which is something if you read people writing about your movies, it's something that comes up a lot, is how they swing between very serious and a lot of pathos and scary things to humor and absurdity. 왜 그랬어? 왜? 나야 모르지. 새끼가 정말 잘 나가다가. 야, 이 개새끼야. I disagree. I think that what you do, it's similar to what the Coen brothers or so many of my favorite filmmakers. It's all one thing. It's not swinging anywhere. It's recognizing, like in the first scene of Memories of Murder, there's just this gruesome discovery of a body and coinciding with the little boy on top parroting everything that the cop says in this ridiculous way. 아, 집에 가라. 집에 가라. 이 새끼가. It's recognizing that absurdity always in life goes hand in hand with the darkest moments, and that makes it so much more human and real to me. So in terms of your approach to tone with a movie, how do you approach that very weird idea of tone regarding a film? Sorry, that was 3 hours of talking and then a very vague question. I'm sorry, but yeah. 언제나 자주 받았던 질문이라 나도 돌이켜 생각해 볼 때가 많이 있었어요. 찍을 때는 그렇게 그런 거를 의식하면서 찍은 적이 없죠. 이 장르와 장르를 내가 블렌딩하고 있다. 라는 목표의식을 갖고 시나리오를 쓰거나 촬영해본 배우들과 그런 상의를 해본 적도 없고요. 근데 그럼에도 불구하고 저나 배우들은 자연스럽게 그렇게 만들어 나가거든요. 결과적으로는 그게 마치 뭔가를 토널 시프트나 뭐 블렌딩을 한 것처럼 보이는 건데 왜일까를 생각해봤어요. 또 라이언 자기가 지금 했던 질문 중에 이제 그 질문할 때 absurdity라는 얘기를 했었잖아요. 부조리 absurdity라는 그 단어에 이미 모든 설명이 들어가는 것 같아요. 그래서 저도 한국 사회에서 태어나서 이제 되게 군사독재 시절도 겪으면서 자라고 여러 가지 변화와 격동이 많은 사회 그 시간들이었는데 내 몸으로 직접 느낀 그 absurdity 그거 자체를 자연스럽게 표현했더니 영화를 보는 사람 입장에서는 뭐 1초 만에 여러 가지 뭐 톤들이 다 뒤엉켜 있는 그런 복합적인 느낌을 주게 된 것 같아요. 사실 저 입장에서는 되게 그냥 자연스러운 우리들 삶의 표현 같은 건데. 네. I think the answer is kind of already in your question. You mentioned absurdity, and I think that word just explains everything. It's like I felt the absurdity with my own body just growing up in this country, and I'm naturally expressing what I experienced. And I think that's why when the audience watches the movie in a second, they're exposed to all these different tones. And I think just naturally, that's just what our lives are like. 예를 들면 그런 것 같은데. 캐나다 좋은 의미에서 평화로운 그러니까 캐나다 북부에서 한 50년에 걸쳐 벌어질 사건들이 한국에서는 한 5주 만에 다 터지는 그러니까 그 얼마나 변화가 많겠어요. 기쁨과 슬픔과 공포와 막 이런 것들이 그러니까 하루에도 몇 번씩 그런 것들이 뒤집히니까 그런 속도와 변화에 익숙해 있어요. 한국의 크리에이터들도. 그래서 자연스러운 그런 면이 있는 것 같아요. So, just as an example, things that would happen in a span of 50 years in somewhere like Northern Canada, a very peaceful country, all those events kind of happen in 5 weeks in Korea. So we go through so many changes, so many different emotions throughout the day. So we're very used to that kind of speed and, dynamic. I wanted to ask about, and this is kind of a similar question to working with your editor, and it's working with your actors on set, though. Because your movies, they have that thing that somehow magically, like Scorsese is the main person in my head who has it, where they both feel so beautifully designed in terms of the shots, but the acting never feels constrained by the construction of it. And it always feels natural and alive and vibrant. How do you work with your actors on set, and how do you balance your preparation visually with giving an atmosphere on set where your actors can feel free, I guess? 배우와의 작업을 내가 어떻게 해야 되고 어떻게 하는 것이 배우의 어떤 생동감 있는 가공되지 않은 그러니까 RAW의 그런 느낌의 연기를 도와주려면 감독이 어떻게 되는지에 대해서 송강호 배우한테 많이 배운 것 같아요. 그와의 경험이 많이 도움이 됐고요. 그가 한 연기하는 걸 보면서
또 내가 디렉팅한 게 그분이 어떻게 그걸 소화해내는지를 보면서 그분의 임프로바이즈를 보면서 또 나도 현장에서 임프로바이즈를 많이 했었거든요. 추억 때. 저도 현장에서 대사를 새로 만들어서 주기도 하고 서로가 이렇게 핑퐁을 주고받으면서 그때 많은 걸 배웠었는데 배우들이 모두가 이렇게 모든 배우들이 그런 것 같아요. 그 마더의 김혜자 선생도 그렇고 배우들은 좀 이렇게 다 그들 자체가 하나의 유니버스를 그러니까 우주를 이루는 아티스트고 또 다 야생마 같은 기질이 있다고 생각해요. 그래서 야생마를 컨트롤하는 가장 좋은 방법은 풀어주는 것이다. 네. 대신 보이지 않는 울타리를 이렇게 넓게 봤을 때 어느 한 방향 내가 원하는 방향으로 달려가게끔 이렇게 넓고 느슨한 울타리를 쳐주면 된다라는 생각이 들더라고요. I think all actors are this way. Kim Hae-ja, Song Kang-ho, you know, they all form their own unique universe within them, and they're them, and it's them. They are a universe in themselves, and they're kind of like wild horses. And the best way to control a wild horse is to just let it run free. But you form an invisible fence around them that's large enough so that they don't notice, but it exists so that you can kind of make them run towards the direction that you want. 아, 이 새끼 머리 좋아. 영리해. So you're back to write. Are you writing right now? 야, 두 개를 쓰고 있어. 이게 특이한 상황인데 좌뇌와 우뇌가 이렇게 스플릿되는 느낌. 하나 했어요, 지난주에. But I finished one last week. Oh my God, please slow down. You're making all of us look bad.